Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? We hope that we are doing best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful in this sadhana with the blessings of our parents, with the kripa from our guru, and as per the will of Almighty. Right? So, with this good wish, let's proceed through the life of our master Sri Ramkrishna Paramhansa Dev so that we can gather our pointers so that we can actually fulfill our journey for this life, for this part of time or period, whatever, wherever we are stuck in, or through whatever journey right now we are going through, right, or we are trying to complete. So we are actually reading from Life of Sri Ramakrishna, published by Advaita Ashram, Mayabati, Almora, Himalaya, and it was the sixth edition, published in the year 1948. So let's proceed. So okay, so let's start. He kept his promise and soon tasted the bliss of the divine company of the Master. He carried on his sadhana according to his directions and was blessed with various realizations. Afterwards, he felt a strong desire to give up the world and beg the Master's blessing, but he was advised to leave as a householder, as it would not stand in the way of his spiritual progress, and so he remained in the world. So we are actually talking about the Devendra. In the last episode, we have actually read about the Devendranath Mojumdar, brother of famous Bengali poet Surendranath Mojumdar, who got the blessings from Ramkrishna Paramhansa Dev, so that he got his realization as per the will of our master. And though he intended to leave the this chaotic world, which we presume outwardly without knowing the actual spell or actual reason for this Maya. So what happened next? Let's proceed further. One day a lady belonging to a respectable Hindu family came to Dakshineshwar, ostensibly to visit Rani Rashmuni's Kali temple, but really to see Sri Ramakrishna, about whom she had heard. While her companions were visiting the temple, she quietly entered the master's room. With tears in her eyes, she told him that her husband, really a good and sincere man, showed bad company and had contracted evil habits. She prayed to the master to bless her and to suggest some way of influencing him towards good. Sri Ramakrishna consoled her and said that her husband was really a devotee of God, and that ere long he would come to Dakshineshwar. With this assurance, she returned home much comforted. Her husband Kalipada Ghosh held an important position in Messrs. John Dixon and Company, and was an intimate friend of Girish Chandra Ghosh, from whom he heard one day about Sri Ramakrishna. Out of curiosity to see the man about whom he had heard so many strange things, he hired a boat and went to Dakshineshwar. He found the master's room crowded with devotees. Sri Ramakrishna welcomed him cordially, as if he were an old acquaintance.
When a few minutes later the master expressed a desire to go to Calcutta, Kalipada put himself and the boat at the master's disposal. The master accepted the offer and, accompanied by Latu, went to Calcutta. On the way, Sri Ramakrishna asked Kalipada what particular manifestation of the divinity he preferred. I adored the goddess Kali, my namesake, replied Kalipada. Are you initiated? Inquired the master. No, sir, said Kalipada, but I shall most gladly take initiation from you if you will kindly consent to be my guru. Up to this time, he had had no faith in human gurus. In fact, he was determined to accept only God Himself as spiritual guide. Yet, at the very first contact with Sri Ramakrishna, he surrendered to him like a child. With a smile, Sri Ramakrishna asked him to put out his tongue. He wrote some mystic syllables on it with his finger, telling him that this was the initiation. Only a few fortunate ones were initiated in this way. The boat arrived in Calcutta, but the master had no particular destination and suggested going to Kalipada's, which pleased the latter greatly. Kalipada afterwards became one of the most devoted of disciples. He was of the heroic type of bhaktas. So, today we are stopping here. So, let's proceed with বাংলা অনুবাদ. তো এর আগের সপ্তাহে আমরা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, ঠিক বলছি তো? হ্যাঁ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের জীবনী, মানে রামকৃষ্ণ দেবের সাথে কিভাবে দেখা হয়েছিল সে সমস্ত আমরা পড়ছিলাম। তার যে আন্তরিক যাত্রা, তার অন্তর্মুখী যে যাত্রা, সেই যাত্রার অনেকটাই আমরা পড়েছি। শেষ পর্যন্ত আজকে আমরা জানতে পারছি যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃপায় অনেক কিছুই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আধ্যাত্মিক দিকে, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সংসার ছাড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের কি বলবো, উপদেশে বলুন বা ঠাকুরের আজ্ঞা অনুসারে তিনি কিন্তু গৃহী থেকে যান। কারণ রামকৃষ্ণদেবের অনুসারে গৃহত্যাগের দরকার ছিল না বা নেই তার আধ্যাত্মিক উন্মেষের জন্য। এরপরে যে ব্যক্তির কথা আমরা জানতে পারি তিনি হলেন কালীপদ। তার নাম হচ্ছে কালীপদ, এবং তার সঙ্গে কিভাবে দেখা হচ্ছে সেটাই বলা হচ্ছে যে একদিন একজন স্ত্রী আসেন তাদের সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে। সবাই জানতো যে তিনি কালী ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন, মা কালীকে দেখতে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে, কিন্তু আসলে তিনি মনে মনে জানতেন, ওই স্ত্রী জানতেন যে তিনি ঠাকুরকে দেখার জন্য এসেছেন। যাই হোক, তিনি বেশ অনেক একটু চুপি চুপি গেছেন ঠাকুরের কাছে, গিয়ে দেখা হয়েছে। তখন তিনি তার কাছে কেঁদে তাকে বলেন যে তার স্বামী খুব ভালো লোক, কিন্তু কিছু বদ সঙ্গে পড়ে অনেক বদ গুণ তার মধ্যে এসেছে। তখন ঠাকুর বলছেন, তুমি চিন্তা করো না মা, তোমার স্বামী দক্ষিণেশ্বরে আসবে। তো এরপরেই ওই ভদ্রমহিলার স্বামী ছিলেন কালীপদ ঘোষ। তিনি মেসার্স জন ডিকসন অ্যান্ড কোম্পানির একটা বেশ উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন, এবং তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের বন্ধু ছিলেন। তো এত কিছু উনি শুনেছিলেন রামকৃষ্ণ দেবের সম্বন্ধে, ঠাকুরের সম্বন্ধে, যে তার একটা অনুসন্ধিৎসা জাগে যে হ্যাঁ উনি কে, তাকে দেখতে হবে। সেই যে একটা জানার আগ্রহ, সেই আগ্রহতেই তিনি একদিন একটা নৌকা ভাড়া করে তিনি চলে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। এবং দক্ষিণেশ্বরে আসার পর ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ঠাকুর তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে থাকেন যেন মনে হচ্ছে যে কতদিনকার পরিচিত চেনা। হ্যাঁ,
তো এরমভাবে কথা বলছেন, এরকম করতে করতে শেষ পর্যন্ত ঠাকুর হঠাৎ করে বলেন যে আমি কলকাতা যাব। তো কালীপদ যে যে নৌকায় চড়ে এসেছিলেন, ঠিক আছে আপনি ওতেই চড়ে যান। তো কালীপদও ছিলেন। তো সেই অবস্থায় এবার গঙ্গাতে নৌকোতে যাচ্ছেন। তো ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে তোমার ভগবানের কোন ভাবটা বা কোন অ্যাসাইন যে স্ট্রাকচার, মানে যে রূপের মধ্যে এই আত্মা, জীবাত্মা বলো বা পরমাত্মা বিভিন্ন যে রূপে আছে, সেই কোন রূপটা তোমার পছন্দ? তো তখন বলছে আমার নাম যার নামে আমার সেই রূপই পছন্দ, মানে কালী, মা কালী। তখন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন যে তোমার কি দীক্ষা হয়েছে? না, কেউ দীক্ষা দেয়নি, কিন্তু আপনি যদি অনুগ্রহ করে দেন তো আমি বাধিত থাকবো। খুব সুন্দরভাবে উনি বলেন। তো ঠাকুর তখন তার জিভে কিছু লিখে দেন এবং তারপরেই বলেন যে এটাই তোমার দীক্ষা। তো এখানে বলছেন যে এরম ঠাকুরের হাতে সরাসরি এইভাবে দীক্ষিত খুব কম লোকে হয়েছিলেন। তো এখানে মজাদার ব্যাপার হলো, যেমন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন, হয়তো একই বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে পড়ে একই মতামত হয়তো ছিল যে তিনি ভগবান ছাড়া কাউকেই নিজের গুরু হিসেবে কিন্তু মানতেন না। কিন্তু প্রথম দেখাতেই যে আনন্দ, মানে যে আনন্দের সাথে, যে সারল্যের সাথে তিনি তার কাছে একদম কি বলবো সমর্পণ করে দিয়েছিলেন, সেটাই সবচেয়ে মজার ব্যাপার, তাই না? মানে ঠিক ব্যক্তির কাছে ওই হয় না, যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল, কি জানি উল্টো বললুম কিনা, সেরকমই ব্যাপার স্যাপার। যাই হোক, এরপরে আচ্ছা, ঠাকুরের কিন্তু কলকাতায় কিছু যাওয়ার ছিল, কোথাও যাওয়ার ছিল না। তা তিনি শেষ পর্যন্ত বলেন ঠিক আছে তোমার ওখানেই যাওয়া যাক। তো কালীপদ ঘোষ খুব খুশি হন এবং নিয়েও যান। এবং এখানে বলা হচ্ছে যে তিনি রাজযোগী টাইপের, মানে খুব ডাকাবুকো টাইপের একজন ভক্ত ছিলেন তার, এবং তার একজন খুব পরম ভক্তে তিনি পরিণত হন। তো যার যেখানে টিকি বাঁধা আছে সে তো সেখানেই যাবে। আর যার হাতে যার টিকি বাঁধা, যার হাতে বাঁধা তারও কিছু করার নেই, আর যার টিকি বাঁধা তারও কিছু করার নেই। যাই হোক, সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, সবই মা বাবার আশীর্বাদ, গুরুর কৃপা। আবার শোনা হবে, দেখা হবে। তবে আজ শেষ করার আগে বলি, কেন জানি না অনেকগুলো সপ্তাহ তো এরকম আজ দেরি হয়ে গেছে, আজ করবার ইচ্ছা নেই, কি যে করব, ছেড়ে দিই, এরকম অনেক কিছু মনে হয়। আপনারা দেখেনও যে আমি হয়তো আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে পারছি না। ইউ হ্যাভ সিন in lot of the cases in the previous episodes or in the previous Saturdays, Saturday or Friday, you have seen that I am not posting anything, right? It may be because of some prior engagement with something else, or whether I am not able to make my mind completely soundproof from other things, or something had happened, or life had happened. But today it was a kind of miracle that somebody was poking inside my brain and it was telling me, he, she, it, I don't know who that entity was, but someone was poking inside me and trying to tell me, you have to read it, you have to read it, maybe to help me out to understand what should be next. The next is the surrender towards the Almighty and let him work, let her work in her or in his own way. তার সংসারে আমরা আছি, তার চালাবার দায় তিনি চালাবেন। So be happy, be jolly, keep good care of your health. Okay, so we will see again in another new episode. Till then, be happy, be jolly, keep praying.